Hello students, welcome to SV Technology. Day 2 of learning data structures and algorithms. So coming to the today topic is algorithms. We are going to learn everything about algorithms, like what is algorithm and what is time complexity, what is space complexity, everything I am going to discuss here, and how you are going to write your basic algorithms also I will teach you here. Okay, so coming to the definition of algorithm, an algorithm is a finite step by step list of well defined instructions for solving a particular problem. So this is a book definition, but I'll tell in a simple manner. సింపుల్, ఏం లేదు. ఏదైనా ఒక పని మనం చేయాలి అంటే, ఏదైనా ఒక టాస్క్ మనం చేయాలి అంటే ఒక ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతాం, ఒక ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతాం. ఆ ప్రాసెస్ని స్టెప్స్ వైజ్గా రాస్తే దాన్ని ఆల్గరిథం అంటాం. సింపుల్. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఏని బీని యాడ్ చేయాలనుకోండి, అది నా ప్రాబ్లం. సో దానికి కొన్ని స్టెప్స్ నేను ఫాలో అవుతాను. ఫస్ట్ ఏ అనే వాల్యూని తీసుకుంటాను, తర్వాత బి అనే వాల్యూని తీసుకుంటాను. సో ఆ రెండింటిని ఏం చేస్తాను, యాడ్ చేస్తాను. యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన వాల్యూని సిలో స్టోర్ చేస్తాను. దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ ఫాలోడ్ టు యాడ్ టూ నెంబర్స్. సో దట్ ఈస్ ఆల్గరిథం. దట్స్ ఇట్. సో ఆల్గరిథం కి కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండాలి, అవన్నీ మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. సింపుల్ గా ఆల్గరిథం అంటే ఏంటి? ఆల్గరిథం ఈజ్ ఏ ఫైనైట్ స్టెప్ బై స్టెప్ లిస్ట్ ఆఫ్ వెల్ డిఫైన్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫర్ సాల్వింగ్ ఏ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం. సో ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనం రాసిన స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ని, స్టెప్ బై స్టెప్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని మనం ఏమంటున్నాం? ఆల్గరిథం అంటున్నాం. సో ఇక్కడ నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను ఆల్గరిథం కోసం, విచ్ ఈజ్ యాడింగ్ టూ నెంబర్స్, విచ్ ఈజ్ a plus b is equal to c అనే ప్రాబ్లంకి I have written an algorithm. So first step and last step is common for every process. Start చేయాలి, end చేయాలి. That is quite common for every program or every algorithm. సో ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఏని బీని ప్లేస్ చేయాలంటే ఐ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ ఏ ఫస్ట్. సో సి లాంగ్వేజ్లో అయితే ఇంట్ ఏ కామా బి కామా సి అని తీసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిక్లరేషన్. సో డిక్లేర్ త్రీ ఇంటీజర్స్ విచ్ ఆర్ ఏ బి అండ్ సి అండ్ డిఫైన్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. అంటే ఏ వాల్యూని డిఫైన్ చేయాలి 5, నెక్స్ట్ బి వాల్యూని డిఫైన్ చేయాలి 7, అండ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ third step. Next, what is the fourth step? I have to add these two values. Which values? 5 plus 7, which is 12, is my answer C, which is stored in C. 12 is the answer which is stored in C. That is my next step. After that, I have to print whatever the result I got. Print C. Okay, like this. If you want to add two numbers, I am following this process. This process is called as an algorithm, step by step procedure to perform any task. It should be finite number of steps. Next, coming to the characteristics of algorithm. An algorithm should have following characteristics. First వచ్చేసి unambiguous. Unambiguous అంటే ఏం లేదు, నువ్వు రాసిన ఆల్గరిథం కావచ్చు, నువ్వు రాసిన ఆల్గరిథంలో ఉన్న స్టెప్స్ కావచ్చు, షుడ్ బి వెరీ క్లియర్. It should not lead to ambiguous. Second thing, your algorithm should have at least one well defined input. నువ్వు రాసిన ఆల్గరిథంలో ఖచ్చితంగా అట్లీస్ట్ ఒక్క ఇన్పుట్ అయినా ఉండాలి, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి నాట్ కన్సిడర్. నెక్స్ట్, అవుట్పుట్. కమింగ్ టు ద అవుట్పుట్, an algorithm should have well defined outputs and should match the desired output. సో మనం రాసిన ఆల్గరిథం ఏదైతే ఉందో, మనం రాసిన కోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫ్యూచర్లో, దట్ షుడ్ గివ్ అట్లీస్ట్ ఎ వెల్ డిఫైన్డ్ అవుట్పుట్ ఆర్ అండ్ దట్ విల్ బి మ్యాచ్డ్ విత్ యువర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ టు. సో నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈజ్ ఫైనైట్నెస్. సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఫైనైట్నెస్? An algorithm must terminate after a finite number of steps. So it should not be infinite, right? Means it should be in at least any finite number of steps. Like after 10th step, it should be closed, terminate. After 20th step, it should closed, but not infinite steps. Next, feasibility. So what is mean by feasibility?
it should be feasible with the available resources. And next, independent. So what is mean by independent? An algorithm be independent of any programming code. So algorithm should be written user friendly. Okay, so this is simple what is an algorithm and steps of an algorithm. In next class I am going to discuss complexity of any algorithm, like time complexity, space complexity, all these things. Please do subscribe to my channel for more videos like this and support me.